Aha. Day one. Welcome to my channel. All the venture is in Dofin. Actually, all the venture is home alike. Now, mala washing machine. Washing machine ali jela for ife. Now, lime washing machine all the ife no la azia do uria ala po moto. Motor of ife le spin, le me la the drum. Drum no me the washing machine and la spin. So now I mean in iwepụta otu washing machine demonstrate ya n'ụlọ bala ese wese ewepụta moto ọhụ wepụtasị ife nọ n'ime ya and ife ọ nọ n'ime ya bụ something mgbe ere ya afụ ego because the ego adịghị apụta ala ọ dịghị esi ala adasa ọ dịghị osisi ala aga aghọta the ego ọ bụ ife ndị a na ife a na-aga izu n'ugbu ya bụ bala ese enweta the ego. Do you understand? So ibute otu washing machine now emepe ya anyị mepụta ya wepụta ife ọhụụ that means the process I lazy we see those things then I will see ya then I mean ụlọ ma ego la nwere ike iretapịa la ala o Japan la nọ so amaghị m maka ofe ezi but the truth of the matter bụ washing machine niile nwere that motor ọhụụ n'ime ya old washing machine la adịghị mmebiri emebi etufula. A lot of people emewe nweta that washing machine wee were aga bụ nga ndị akpakara na chọwara ife then ndị akpakara ọ bụ ndị ndị gakwaga wesiakwa those things kwa gagharịgharị ya eduru m ezi washing machine nọ na nga ya abụọ nwere problem mbulakwara ezi some time ago o nwere problem o ya sị na ndị akpakara na-ekwewa 3,000 na-ekwewa 4,000 masị wee demegodi ya wee demegwe ya. So ife a na-abụ nkụziere ụlọ mkpesa eme onofu washing machine nga ọbụla onofu washing machine adịghị mma mepee na hazi ya wepụta that motor nọ n'ime then magwu agi ahụ na ịkụziri ụlọ step by step mkpa ga-esi mee. So without wasting much time let's go into the video na nkụziere ụlọ mkpesa eme that washing mkpesa wepụta that motor. Let's go. Okay, safety first. Safety first. Now, ile anya na nga na ege fun the motor. Obia bi fa motor and spin. So this is what we are looking for. This motor right here. I need a 10. Now, cabo belt on legia. So, both here no longer now. They him 13. Oh, you 13. So among them, okay, all 13. So, this boat now is boat 13. That's all the boat are bought. Befenji the. All boat are bought now. Befenji the motor. You understand? Okay. Now, this is the motor we are talking about. Fab motor, the
washing machine. Okay. Now, for any man then not into scrapping. Now, if I now bo aluminium, aluminium. You understand? You know, for the all you to one sobo. Let's come out barrier. You buy our spray now. I bought you our spray. No one can. Yeah, pota. You know, for everything legit to all legit to one sobo pota. But no matter how, mo ko gaya man degi kweta kwaria. Okay. So now this is aluminium. Nke akwaba ahia o. Fa ba ego. Itokota kwa mpa now. Itokota abusa somewhere. So he kwan negi buri agare. Now, na ibutu go nke ala nke ampure elu ụzọ first. Ebutu nka. Before ala ebutu ya. La japu go de. Before ala ebutu ya la japu go de the wire. Now, nke ala onwe akwaba ahia o. Fala. Nke ala onwe akwa bụkwa ahia nke ya. Ndị were kwa adomokwu otu akwara. Ya nwere nga ala atụkpu ya ga-etokpu kwa adị. Okay. Okay. Now, ono fala. Motor na ya wepụtala. Then I need the wepụta. The main coil in the. There are few ways you when you keep wepụta this coil. There are few ways. You see that you use a plasma cutter. But for today's demonstration, I use grinder. For today's demonstration. So that because for plasma, I'm not going when access to plasma and the electric. But I use one when you can reach. Now this is angle grinder. Oh no, if I give me to I'll give me tools on takre. Safety. Number one, very, very important. Onye nlebe ya ekpuchi anya o. Ya ekpuchi anya. If I am gbakpuo mma n'anya. Na wahala o. Okay. Maka the noise. That's the only way I want to kg. Web that thing now. Fala, ka apotala. Nke ala onwe apotala.
Now, this is exactly what you are looking for. If I have a coil, if I have coil. But one thing you need to this coil when it's too tight. Some people they use some companies they use aluminium. Well, they use aluminium on why they are this coil. But then you get just say nigga piece a matter and aluminium and copper. So that you can make a mistake. Now, bring the camera a little closer. Now, for you to be sure if I have copper, you can use something to scrape this place. You can use something to scrape. If you scrape here now, you get from all to gold. So this is pure copper. Mayamo, check aluminium. So this is pure copper. Because either what the big is also copper, but you have aluminium. Then is why when you can give lose because price ya each. Price ya each. So ile also check here very well. They're very careful. The trouble is also do so bad again. Do you understand? Trouble is also no problem. The trouble is also before this so about them back. More pa motor and boy with the washing machine get chase here. Before the like so if check here more copper. Thank you. So that you understand what I'm saying. Okay. So now, this is what we need. So for us to get this copper now, I need to cut one side of it. So with your angle grinder again, now one side the polar, one side the polar. So if I like to pull this side out, we are going to the next part now you pull this thing, this remaining one. Please follow me. Now, I believe when a vice like this, you use your vice. You want your vice grip where. Now, always something short. This is almost 2,000 winch. I pull something. So it can pull up to like something of up to 1,000 something, you know. So and all 12 volts DC. So I connect him here with a DC power supply. Then on a remote. So time I'm not going to this type. I'm going to this type of this thing. But then it cut to one side there. You can still use something like plier, you know. It pull here small until you pull all of them out. But for more now, I am with this type, so it's easier. Now, if I have all pinches, you grab these pinches, then you pull this one out.
Now you see how we're removing the copper. It's coming out. It's coming out. Okay. This one is done. Now, so this is what we got from this one washing machine. This is the copper we got from this one now. So we are done with this. See the copper we got for today. So overall, when more than one washing machine, the same way you pull all these things out. So now this one now by iron. All this one now by iron. To fuel iron. But this one now by aluminium. This is aluminium. So if we have many of this, pricing card iche. Pricing card iche. Wire lonwe akwa wire price ya dịkwa iche. So ọ dịghị nga ego adịghị esi abịa. Ọ dịghị nga ego adịghị esi abịa. Ọ bụghị just nọrọ la akpọ call la chọ na nyem. So if unu funga ụmụ ife ndị a wee ndị kọsọ ife anyị ma ndị nọkwala ala nleme. Do you understand? Ọ ife anyị ma ndị nleme ọ dịghị onye nla akụ nga aka. So nga ọbụla ịfụrụ ịla aga fụ washing machine adịghị mma. Lee anya n'azụ ya, lose pụta this thing, scrap wa copper ga-epụta. Ile enweta nga ohiri nne, gị na-atakọta. Ehi ọ bụ ya ehi nne gị buru ya aga. Amaghị m maka ofe Nigeria, but echekiela m lala. 1 kilo of this thing I wepụtara ugbu a. 1 kilo now. Before my actually is 1 kilo I have almost 1,000, but la pone ebe $10. Lampo ebe $10. 1 kilo I want to keep ebe $10. Amaghị m ego la ere kilo copper na Nigeria. But mkpamkpa ọbụla go si de egi rapiom. Efe ego igi jire ya azụrịta ụmụ ife. So ọbụla if I find this video interesting, ya bụla ọ dị ife ịmụtara taa, just do us a favor and subscribe to the channel. Turn on the bell notification. Then like, comment, share your experience. Or the ife ịfụrụ dị ọtaghị. Ịfụrụ maybe ọ dị ife ịfụrụ ya maghị ma ọ bụ ife. Comment, let us know. Ọ bụrụ nke a ga-guide ya gị. Bụrụ nke a ga-egwa gị kpịsị eme ya gị ime. Ya bụla ị chọrọ ilose ya okwe gị lose. Mee la mmanị. I will tell you how to scrap it. Because if I na scrap yard or scrap yard lọbụ. If I know why la scrap or see if ọbụla ga enwetara. I scrap or see we see precious things in inside ya. Do you understand? I will see if no ime. I separate see the no hinna gare. That's what we do. So because subscribe to the channel and turn on the bell notification. Comment, share, send the area and then do to the if you log them for the video. Ngwano ndewono. Maybe la next video I'm using kwa say microwave. Microwave kwa ewepụta kwa ọ dịkwa ife nọ n'ime a ga-ewepụta. I'm isikwu no pa isi ewesi nke ọkwa wepụta kwa copper nọ n'ime ya. Olile bụ ife. So until next time, anya bụla jisi ike. Ndewono.